లాస్ట్ వీడియోలో మీరు వాత బాడీ టైప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేయాల్సిన ఆసనాలు అద్భుతమైన ఆసనాలు చూశారు కదా. తెలుగు వన్ హెల్త్ ఛానల్లో ఎప్పుడు నిష్ణాతులైనటువంటి డాక్టర్స్ చేత లేకపోతే ఆ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళ చేత మీకు అన్నీ క్లియర్గా చూపించడం జరుగుతుంది. ప్రతిసారి పిత్త బాడీ టైప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ముందుగా మీకు చెప్తాను. కోపం ఉంటుందంట, మొండితనం ఉంటుంది, సడన్గా బాడీ హీట్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయటం అవసరమే కదా, ఎక్కువగా పిల్లల్లో ఉంటుంది. కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడండి. ఇప్పుడు మనకి సిన్ను గారు దానికి సంబంధించినటువంటి ఆసనాలు చూపించబోతున్నారు. స్టే ట్యూన్ టు తెలుగు వన్ హెల్త్ ఛానల్ అండ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. Hello everyone, Namaste. So in this video we will be talking about the Vata body type. So I'll be giving you the 2 or 3 asanas which is gonna be very helpful for balancing your Vata doshas. So let's begin with the first and the basic and the simple yoga posture. So the number one is the tree pose or the Vrikshasana. So how to do it? First, stand tall, roll the shoulders back, spine should be erected. Then stretch your right leg out, turn your foot inside, make sure your knee should be pointing to the side wall. And similarly, your chest should be to the front side. Once you find comfortable, then slowly and gradually lift your leg. Fine, place it onto your knee level and push your knee towards the right side or the any side. Now, chest should be the front side. First, find the balance and join your palm. And try to gaze at one point. It will help you in focusing and bringing the concentration. Breathe normally. 1, 2 and 3. Now slowly exhale and grab your ankle and release the posture. Now we're going to repeat the same thing on the opposite side as well. Now stretch your leg out, turn your foot inside. Now lift it up. Now place it onto the thigh region. Make sure, major thing, problem will happen when your knee will turn outward. It should not happen. Your knee should be pointing to the side wall. Find the stability and then join your palm and focus at one point. Breathe normally for 3 seconds. 1, 2 and 3. Now slowly exhale, grab your ankle and release the posture. You can repeat this posture for 2 or 3 sets. Fine. We will be moving to the other posture, the Veerbhadra Asana 3 or the Warrior 3. So how to do it? Join your foot together. Take your right foot forward and left back. Now inhale here. And the moment you exhale, keeping your spine straight, bring your chest down. Make sure you are not slouching your back. Back should be straight. Bring your chest down. First, try to find the balance by keeping both the hands on the side and then stretch your leg back. Toe should be pointing to the back wall. Once you feel comfortable here, slowly and gradually start stretching both the hands up in line with your shoulder. Focus at one point. It will help you in bringing the stability in your body and it also brings the strength in your leg muscles. 1, 2 and 3. Now slowly exhale, come back to the neutral position. Now going to repeat the same thing on the other side as well. This time take your left foot forward, right back. Roll the shoulders back, spine erected. Inhale and exhale, keeping your spine straight. Bring your chest down first. Make sure you're not slouching your back. Once you find the balance, slowly and gradually start lifting your leg up and toe should be pointing to the back side and hold for 3 breaths. 1, 2 and 3. Slowly come back to the center and exhale, relax. Fine. The third and the most effective asanas is the Natarajasana or the dancer pose. So simply how we should do it? Take your right leg forward, left leg back. Fine. Now fold your left foot back side and grab it with the same hand. Now you need to focus which part you will grab. You will grab the ankle. Your toe should be pointing upward. Now take your right hand forward, join the tip of the index and thumb together and inhale first. And the moment you exhale, bring your chest down and if possible, try to lift your leg up. If you are a beginner, if you cannot do it, that's completely fine. You can simply fold the leg like this and hold. Now, as if now, I'm just taking my leg up and focus. Breathe normally.
1, 2, and 3. Slowly come back and exhale, relax. Now simply, we are going to repeat the same thing on the other side as well. This time, take your left foot forward, right back, and grab the ankle with the same hand. Fine. Stretch your hands forward. Join the tip of the index and thumb together. Inhale first. And exhale. Bring your chest down and start lifting your leg up. Toes should be pointing upward. Breathe normally. 1, 2, and 3. Slowly exhale and relax. So this was the 3 best asana I suggested you to calm down the Vata imbalance or to balance your Vata body type. సో చూసారు కదా 3 అద్భుతమైన ఆసనాలు వాతా బాడీ టైప్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి. సో చాలా భాష ఏదైనా కూడా మీరు చక్కగా క్లియర్గా చూస్తే ఆ యాంగిల్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. చాలామందికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు, రాని వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగానే క్లియర్ పోస్చర్స్ చూశారు కదా మీరు. సో దీన్ని అవసరమైన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి. పిత్త కఫ ఆ బాడీ టైప్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కావాల్సినటువంటి ఆసనాలు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీరు చూడబోతున్నారు.